Welcome to the online class, students. So let us start with the unit 4 hydrogen. Okay, so unit 4 hydrogen பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். You all know that hydrogen is one of the gas that is present in the atmospheric இல்லையா? So அந்த atmospheric gasல இருக்கக்கூடிய hydrogen பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். Let us see introduction class. It is a hydrogen. This is the simplest atom. Okay, so everyone know this is the first element in the periodic table இல்லையா? So it is a very simplest atom. Atomic number ரொம்ப கம்மியா ஒன்னு தான், ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு. So atomic number is 1. This is the simplest atom present in the periodic table and it has one proton and one electron. Okay va, ஒரு proton ஒரு electron மட்டுமே இருக்கக்கூடிய hydrogen atom. And you know that hydrogen is the one of only one atom that has no neutron. Okay va, neutron இல்லாத ஒரே ஒரு element நம்ம hydrogen மட்டும் தான். Okay va. So this is having one proton and one electron சொல்லிட்டேன் and it has unpaired electron. ஒரு electron தான் இருக்கு இல்லையா, அப்ப இதுக்கு pair கிடையாது. It has shows characteristics of unpaired electron characteristics காட்டுது. And this is ஒரு electron இருக்கு. This is highly reactive with other element. ஒரு நெகட்டிவ் இருக்கு இல்லையா, அப்ப கண்டிப்பா என்ன ஆகும், ஒரு பாசிட்டிவ் அட்ராக்ட் பண்ற கெபாசிட்டி இதுக்கு அதிகமா இருக்கு. It is a highly reactive element. And this is a diatomic molecule. It exists as a diatomic atom. So தனியா சிங்கிளா போட்டா மோனோ ஆட்டம்னு சொல்லுவோம். Hydrogen is always exist as a diatomic molecule. டைனா என்ன, ரெண்டு. Okay, hydrogen 2 diatomic molecule தான் எப்பவும் இருக்கும். And let us see the position of hydrogen in the periodic table. So periodic table ல hydrogenோட position என்ன? We all know that periodic table நம்ம பார்க்கும்போது there are 7 periods and 18 groups are there இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டேபிளை நம்ம பார்த்துருப்போம். இது ப்ரீவியஸில் நீங்கள் 9th 8th படிச்சிருப்பீங்க பீரியாடிக் டேபிளை பற்றி. ஸோ இதில் ஹைட்ரஜனோட பொசிஷன் எங்கே இருக்குது? ஹைட்ரஜன் இட் இஸ் அ வெரி ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட். அதனோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் 1s1 எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்குது. This is more or less resembles with ns1 electronic configuration. அதே மாதிரியே இருக்கு. So that electronic configuration outermost orbitalல ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு. So outermost orbitalல ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கக்கூடிய அத நம்ம alkali metals னு சொல்லுவோம். So இதுல இருக்கக்கூடிய first இந்த alkali metals-லயும் electronic configuration ns1 electronic configuration-ல இருக்கு. So இது resembles with alkali metals மாதிரி resemble ஆகிறதால alkali metals-க்கு என்ன மாதிரி characters இருக்கும், properties இருக்கும், that is shows a similarity with this alkali metal. Hydrogen having similar characteristics, similarities with alkali metals. Okay va. So what are the similarities? என்ன similarities இருக்கு alkali metals-க்கும் hydrogen-க்கும்? எந்த விஷயத்துல எந்த characters-ல similarity-ய காட்டுது அப்படின்னா it is shows unipositive ion. Okay va. alkali metals-லாம் என்னென்ன அப்படின்னா சோடியம், பொட்டாசியம், சீசியம், இதெல்லாம் ஆல்கலி மெட்டல்ஸ். இதெல்லாம் எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்? Na+, K+, Cesium+, Cs+ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். லைக் த சேம் வே ஹைட்ரஜன் ஆல்சோ ஷோஸ் ஆஸ் ஏ யூனிபாசிட்டிவ் கேரக்டர். யூனின்னு ஒரு இல்லையா, ஒரே ஒரு பாசிட்டிவ் கேரக்டரை காட்டக்கூடிய அயானிக் கேரக்டர். So second one forms it halides. So அதாவது alkali metals halides formationல involve ஆகும், oxide formationல involve ஆகும், sulfide formationல involve ஆகும். As like sodium or the sodium hydride halide formation, இல்ல potassium hydride. Oxides அப்படின்னா sodium hydroxide. So இந்த மாதிரி sulfide, sodium sulfide, cesium sulfide, potassium sulfide, இந்த மாதிரி alkali metals form ஆகும். இதே மாதிரி similarity நம்ம ஹைட்ரஜனும் அதே மாதிரி ஃபார்மேஷனை கொடுக்குது. ஓகே, next third one, it is act as a reducing agent. We all know that reduction, oxidation அப்படின்னு பேசிக்கா நம்ம படிச்சுட்டே வரோம் இல்லையா. ஸோ ஹைட்ரஜன் அதிகமா இதுகிட்ட ஹைட்ரஜன் H+ அப்படின்றது என்னது? It is a basic characters for reduction reaction, so that it is act as a reducing agent.
Okay, so characteristics similarities சொன்னோம் இல்லையா? The same way, unlike alkali metals மாதிரி இல்லாம கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர், ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பத்தி சொல்ல போறோம். Ionization energy. Okay, ionization energy for alkali metals are from 377 to 520 kilojoule per mole இருக்கு ionization energy for alkali metals. But for the hydrogen, it is more, 1314 kilojoule per mole இருக்கு ionization energy. Okay, this is the differences in hydrogen and alkali metals. Next, we are going to see about isotopes of hydrogen. So, what is that? Hydrogen oda isotopes பத்தி பார்க்கலாம். Thus, isotopes of hydrogen exist as 3 different isotopic forms. Okay, so this is protium, deuterium, and tritium. So these are the 3 different isotopic form of hydrogen. Okay, so idhula protium oda hydrogen pathina it is denoted as like this way, and deuterium as this way, and tritium as this way. Okay, like this way we are mentioning this protium, deuterium and tritium. These are the 3 different isotopic form of hydrogen. In this, out of this 3, protium is a specific abundant form. நிறைய இருக்கக்கூடியது இந்த 3 isotopic formல அதிகபட்சமாக இருக்கக்கூடியது நம்ம protiumனு சொல்லக்கூடியது. This is more or less approximately 99.6% வந்து நம்ம protium தான் exist ஆக atmosphereல, and deuterium is nearly approximately ஒரு 0.5% இருக்கு. And tritium is very low percentage of 0.1% அளவுக்கு தான் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு isotopic formல. And this, out of this, இந்த deuterium னு சொல்லக்கூடிய இந்த isotopic form of hydrogen நம்ம heavy hydrogen அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? This is about isotopes of hydrogen. Okay, next topic, ortho and para hydrogen. So this is 2 forms of hydrogen exist. Okay, so hydrogen ortho formly, para formly irukku அப்படின்றத பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். Actually hydrogen has a spin characters. Spin rotate ஆகும். Okay, so அந்த சுத்துற அந்த direction either it may be in a same direction or in a opposite direction ல spin ஆகும். If it is in the same direction, that is called as ortho, and in opposite direction, that is called as a para form of hydrogen அப்படினு சொல்லுவோம். ஓகேவா? So in this there are 2 forms இல்லையா, ortho and para hydrogen. But at normal room temperature 75% of hydrogens are exist as in the ortho form. Okay, the remaining 25% hydrogen மட்டும் தான் para formல இருக்கு. Why? Because ஏன் 75% ஆர்த்தோவாகவும் 25% பேரா ஹைட்ரஜனாகவும் இருக்கு அப்படின்னா, பிகாஸ் ஆஃப் ஆர்த்தோ ஹைட்ரஜன் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தேன் த பேரா ஃபார்ம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன். ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கு ஆர்த்தோ ஃபார்முக்கு கம்பேரிட்டிவ்லி பேரா ஃபார்ம். அதனால என்ன ஆகுது, ஈஸியாக இட் கேன் பி கன்வெர்டட் இன்டு ஆர்த்தோ ஃபார்மாக மாறிடுது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆர்த்தோ ஃபார்ம் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள். ஹவ் இட் வில் பி கன்வெர்டட்? ஆர்த்தோ ஃபார்ம், அதாவது பேரா ஃபார்ம்லேருந்து ஆர்த்தோ ஃபார்ம் ஆஃப் ஹைட்ரஜனுக்கு எப்படி மாறுது அப்படின்னா, it might be it is presence of the catalyst such as platinum இல்ல ion. so இந்த catalyst இருக்கும்போது it is converted into para form to hydrogen form. either இந்த மாதிரி மாறலாம். otherwise this para to ortho conversion this done it by passing this hydrogen gas. Okay, passing this para hydrogen in the electric discharge and heating up to 800 degrees Celsius. so இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது this is converted para form to ortho form convert ஆகுது. and another thing, and it is boiled, that this is mixed with the para form of hydrogen is mixed with paramagnetic molecules. அது கூட react பண்ணும்போது this is converted into ortho form மாறுது. okay, then this is ortho form and para form, this both having a similar characters in the chemical properties. okay, hydrogen para hydrogen இருக்கட்டும் இல்ல ortho hydrogen இருக்கட்டும், this chemical properties are more or less similar ஆ இருக்கு. but there is a difference in physical properties. ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். physical propertiesல melting point பத்தி பார்க்கலாம். so melting point of para hydrogen is 13.83 Kelvin.
But for the orthohydrogen 13.95 Kelvin. A small difference only between melting point of para and orthohydrogen. And another example, boiling point of physical properties, boiling point பார்க்கலாம். So boiling point for para hydrogen is 20.26 Kelvin. For that orthohydrogen 20.39 Kelvin இருக்கு. A little bit difference between ortho and para hydrogen. Okay, and I already said it is rotated in opposite direction. The speed has a spin. If it is rotated in the spin ஆகும்போது opposite directionல spin ஆச்சுன்னா that magnetic moment of this para hydrogen is 0. Okay va? Okay, next we continue that preparation of hydrogen. Okay, how the hydrogen is preparing. Okay, so hydrogen எப்படி preparation பண்றாங்க. So high purity hydrogen that is done by electrolysis of water. Water electrolysis பண்றது மூலமா கிடைக்கக்கூடியது high purity hydrogen கிடைக்குது. What is meant by electrolysis? Okay, you divide the word electro plus lysis. Lysis means breakdown of water by applying electric discharge. Okay, so water break பண்றது மூலமா அதுல electric current pass பண்ணும்போது we can get a hydrogen gas as a high purity. So here we are using aqueous solution of sodium hydroxide and potassium hydroxide. Okay, so aqueous solution of potassium hydroxide and sodium hydroxide use பண்ணி we are passing the electric discharge of electrolysis of water. In this condition what happen at anode la என்ன நடக்குது அப்படினா this is 2 hydroxyl group is that it converted into water plus half molecule of oxygen plus 2 electrons are released. Okay, at anode la electron release ஆயிருக்கு. At cathode la what happened, this released electrons are accepted by water and it produce the hydroxyl group and hydrogen gas. The overall reaction between takes place in between anode and cathode. H2O, water is lysis and it forms a hydrogen gas plus of molecules of oxygen is getting. Okay, this is a high purity hydrogen. So high purity hydrogen எப்படி கிடைக்குது அப்படினு 1 மார்க்ல கேட்பாங்க எக்ஸாம்ஸ்ல. So that is done by means of electrolysis of water in aqueous solution of sodium hydroxide and potassium hydroxide. Second preparation method, this is laboratory preparation. In lab okay, labla the labla எப்படி prepare பண்றாங்க இந்த hydrogen gas அப்படினு பார்க்கலாம். That is done by means of like this way of experiment. In this we have taken this zinc. Okay, zinc solution இங்க எடுத்துக்கிட்டோம். zinc metal ஓட what we are adding இந்த குடுவை மூலமா நம்ம என்ன பண்றோம், dilute HCl add பண்ணலாம் இல்ல H2SO4, that is a hydrochloric acid, this is sulfuric acid. இது ஏதாவது ஒண்ணு இதுல drop add பண்ணும்போது the reaction takes place between zinc and sulfuric acid இல்லனா HCl. ரெண்டுத்துக்கும் reaction நடக்கும்போது this is hydrogen gas is evolved. Okay, this hydrogen gas is evolved. So இந்த வழியா gas evolve ஆயிட்டு it will be get collected in this space. Okay, இந்த vacuum spaceல hydrogen gas நமக்கு collect ஆயிடும். Okay, the reaction takes place between that zinc and HCl. It forms a hydrogen gas. Okay, hydrogen gas with zinc chloride. Okay, so this is hydrogen gas. This is preparation in the laboratory method. Okay, next this is industrial scale production. In this case of industrial scale production la large amount of hydrogen gas தேவைப்படும் இல்லையா. For that purpose of using balloons la இந்த மாதிரி பெரிய விஷயத்துக்கு நிறைய gases நமக்கு தேவைப்படும். அந்த மாதிரி large scale productionக்கு they are using hydrocarbons. Okay, stream of hydrocarbon is passing through that in a stream of water கூட add பண்ணும்போது here they are using a nickel as a catalyst add பண்ணிட்டு and 800 to 900 degrees Celsius they are heating that compound. In the atmospheric pressure is 35 atmospheric pressure. So in the process la பண்ணும்போது this is evaluation of carbon monoxide gas along with the hydrogen gas. Okay, so here hydrogen gas வந்து 3 molecules, அதாவது ஒரு hydrocarbon methane யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு 3 molecule of hydrogen gases கிடைக்குது. Large scale productionக்கு they are using this way of production of hydrogen.
and also by passing the steam of red hot coke, okay, red hot coke use பண்ணி அதில் பண்ணும்போது we are getting carbon monoxide with the hydrogen gas. This CO plus H2, this combination is called as water gas reaction அப்படின்னு சொல்லுவோம். Also this is also called as synthetic gas இல்லைனா syn gas அப்படின்னு சொல்லுவோம். This is synthesized by means of passing another way of a large scale production of hydrogen, passing a steam of coke, red hot coke, and that we forming water gas CO plus H2. Okay students, are you clear? If you have any doubt, comment in that comment section. Okay, thank you students.